Entonces, ya estamos en esta nueva clase. Bienvenidos. Aquí estamos con plurales. Vamos a hablar de plurales hoy. Recuerden que hoy es en inglés. Bienvenidos por acá. Recuerden que hoy es en inglés y recuerden que estamos en YouTube, @el profesor Hernán en YouTube, para que puedan ver el material que tenemos compartido para ustedes. ¿Listo? Vamos a explicar entonces hoy todo lo relacionado con el plural. ¿Listo? Con el plural, cómo conformar los plurales en inglés. Es muy fácil, es muy fácil. Así que ahí vamos a trabajar en eso. Recuerden que hoy, ya cuando hayamos empezado bien la clase, va a ser toda en inglés para que lo tengan presente. Así que si están en un nivel básico, les recomiendo que se queden para que practiquen el listening. Y si ya están en un nivel intermedio o avanzado, pues con mayor razón quédense para que puedan tener una clase fully in English. Listo, lo único que vamos a poner hoy seleccioné, sí, Janes, todos los días hacemos, esto es un curso de inglés básico que tenemos todos los días. Listo, todos los días. Así que suscríbete para que puedas observarla siempre. ¿Listo? Vamos entonces aquí, permítanme, yo cierro el WhatsApp muy bien para que no me vaya para que no me vaya a interrumpir. Ayer estaba mirando y tenemos en la lista de reproducción 41 clases. Hoy es la clase número 42 en esta lista de reproducción. Imagínense, 42 horas de clase sin parar. Si se sientan a repasar todo el material del curso. Esto es un inglés básico. Algunos me han preguntado que en qué orden lo pueden hacer. Pues lo pueden hacer en el orden de esta lista de reproducción en YouTube. @el profesor Hernán en YouTube. Realmente no se sigue un hilo conductor, sí se sigue una guía y una malla temática que fue la que me aprobaron en la Secretaría de Educación con los niveles desde A1 hasta C2, pero ahorita este curso es solamente A1. Lo único es que es un webinar. ¿Qué quiere decir un webinar? En el que yo solamente interactúo. A veces tenemos sí, algunos invitados hemos tenido. Últimamente no, porque no he hecho la invitación, la verdad es que no la he hecho. Y no, por lo general no suelo dejar que suban personas de las que están allí porque no las conozco. Existe un grupo en WhatsApp. Si vienen a YouTube, en YouTube van a ver mi correo electrónico abajo para que ustedes me puedan hablar y puedan adquirir el enlace de WhatsApp. Listo, para que puedan pertenecer al grupo. ¿Cómo pueden ver las 42 clases, Franci? En YouTube, @el profesor Hernán en YouTube, y ahí va a estar la lista de reproducción en las que puedes ver cada una de las clases. Listo, para que lo tengamos presente. Ya vamos a iniciar, estamos dando apertura. Yo siempre en el momento de la apertura aprovecho para responder preguntas, para conectarme un poquito con ustedes, porque esto me gusta sí que tengamos una relación cerca, ¿cierto? A veces hablamos de que estamos creando comunidad, pero cuando vamos a la hora del final nos damos cuenta que no hay ninguna comunidad, pues no puede haber comunidad si no hay comunicación. Entonces, por eso me gusta abrir estos espacios todas las noches para hablar con ustedes, para comunicarme, para que interactuemos y para que vean pues que el profesor Hernán que está por ahí en redes sociales sí es un profesor, no es una estafa, no es un enredador, no es un cuentero, etcétera, ¿cierto? Habrá unos que quedan muy satisfechos con el servicio, habrá otros que creen que le faltó un poco, como todo. Lastimosamente, pues tener a todo el mundo contento sí sabemos que es lo más difícil, pero lo importante sí es que lo importante, perdón, me enredé con un comentario. Lo importante es que sí sepan que aquí al otro lado de la pantalla hay todo un sistema y toda una organización que está para ustedes, listo, para los que quieren pagar y para los que quieren un servicio gratuito. Aquí tenemos para todos. Me inscribí y no me gustó la pedagogía andragógica ni nada. Sí, te entiendo. Bueno, aquí tenemos una pedagogía y una metodología muy diferente, y es algo mucho más
¿cómo te lo puedo describir? Mucho más interactivo. De manera que les voy a mandar el enlace por aquí, por YouTube y Facebook, les voy a mandar el enlace para el grupo de WhatsApp. Listo, recuerden que en ese grupo de WhatsApp es una comunidad de inmersión totalmente gratis. Hay casi 400 personas allí hablando inglés, practicando inglés, escribiendo inglés, compartimos tips, compartimos de todo, todos los días, todo el día. Solo hay 3 reglas: no español, no política, no religión. Other than that, además de eso, con todos los parámetros de respeto y de cordialidad que se necesitan, se puede lo que ustedes quieran. ¿Listo? El material, bueno, las clases las encuentran aquí en la lista de reproducción. Tenemos material también a los que no les gusta estar amarrados a un horario y quieren estudiar por su cuenta, pues también tenemos las guías, el material desde A1 hasta C2. Lo que ustedes vayan solicitando, eso se les va compartiendo. Pueden escribirme a ese correo, el profesorhernan@gmail.com, para que ustedes soliciten lo que quieran y ya nosotros nos encargamos de dar respuesta. ¿Listo? Muchas gracias, Gloria. Qué bueno, qué buen detalle. Vengan a YouTube, por favor, @el profesor Hernán. La verdad es que me queda muy difícil. Tengo 3 dispositivos, me queda muy difícil compartir los enlaces por todos los canales. Por temas prácticos, pues el YouTube lo tengo desde el computador, entonces es mucho más fácil compartir, copiar, pegar y demás desde el teclado mientras me estoy dirigiendo a ustedes. Entonces, la invitación es, vengan a YouTube porque para ustedes es más fácil cerrar la aplicación del Instagram, abrir el YouTube y digitar @el profesor Hernán y ahí me van a encontrar. Si no, escríbame un correo a elprofesorhernan@gmail.com y que yo les respondo con lo que ustedes estén solicitando con todo el gusto y toda la importancia que ustedes se merecen. Mario Alejo, good evening, teacher. Mario Alejo from Caracas. Good evening, Mario. Good evening. Okay, guys, very good, guys. Les compartí el, eh, el enlace para el grupo de WhatsApp a los que quieran pertenecer a la comunidad de inmersión. Aquí está en el chat de YouTube y de Facebook para que puedan verlo. Ya vamos a empezar. Recuerden entonces cómo es la dinámica. Les muestro un hilo de mi cuenta de Twitter que hoy lo escogimos en inglés relacionado con el tema de la clase. Todos los días es un hilo diferente, pero el objetivo de estos hilos es que ustedes conozcan lo que yo tengo para ofrecer en mi cuenta de Twitter, para que me sigan en Twitter y así todos podamos seguir creciendo y podamos estar conectados por todas partes, porque en cada plataforma social, en cada red social, se les ofrece un estilo diferente. Entonces, en Twitter, por ejemplo, lo hacemos a través de tweets, quizzes e hilos. Listo, recuerden que Twitter permite encuestas, igual que la comunidad de YouTube. En Facebook lo hacemos a través de posts y videos. Y los posts son artículos muy cortos en los que respondemos preguntas. En Spotify lo hacemos a través de píldoras de 2 minutos en los que les respondo una pregunta rápida, una pregunta que ustedes tienen de hace mucho tiempo, yo se la soluciono en 1 o 2 minutos. Bueno, espero solucionárselos y a través de clases largas. Entonces, todas las noches yo escojo una píldora de conocimiento, un hilo y un post y se los muestro para que ustedes vean cómo es el estilo y si les gusta, pues les pido el favor que me sigan para nosotros seguir creciendo porque tenemos una meta y es ser la comunidad hispana más grande que tiene un objetivo en común y es hablar inglés. ¿Listo? Ya yo creo que es suficiente preámbulo. Recuerden, estamos en inscripciones para cursos de nivel 2, 3 y 4. Escríbanme el profesorhernan@gmail.com para más detalles. Me han pedido mucho un nivel 1, un nivel básico. Estamos reestructurando nuestros cursos porque cada nivel del marco común europeo, es decir, el A1, el A2, el B1, el B2, dura 4 meses. Lo que estamos haciendo es que lo estamos reduciendo, listo, lo estamos reduciendo sin que pierda calidad y sin que pierda contenido, lo estamos reduciendo para que dure 2 meses. Y así vamos a tener solamente 8 niveles entre A1 y B2 y no 16 como lo veníamos teniendo. ¿Cuál va a ser el resultado de la reducción?
pues que ustedes van a tener que invertir más tiempo trabajando por cuenta propia, es decir, trabajando desde casa de manera independiente, van a tener que invertir más tiempo que lo que actualmente se les solicita, ¿listo? Recuerden que aprender un idioma es algo de todos los días y es algo de todo el día. Si una persona me dice a mí que tiene 5 horas diarias para practicar, pues esa persona va a aprender más rápido que el que tiene 2 horas diarias. Y hay otros, por ejemplo, que muy conchuditos ellos, solamente practican los días que tienen clase de inglés, o sea, 2 días a la semana, por ejemplo, martes y jueves. Pues así que resultados esperamos tener, ¿cierto? Es como difícil. El español que tenemos lo tenemos gracias a que llevamos toda la vida hablando español todo el día, todo el tiempo, durmiendo, desayunamos, almorzamos y comemos español, ¿cierto? Si ustedes quieren tener un inglés medianamente decente, pues tienen que empezar por hacer lo mismo. Desayunen, almuercen y coman inglés, porque si no va a ser muy difícil. ¿Ok, guys? Ahora sí empecemos. All right, so as I said at the start, today it's only in English. So I'm going to go through the material, okay, through the material. Today we have a reading comprehension as usual, okay, reading comprehension. Then we have the grammar bits, grammar. Today we have plurals, how to form plurals in English, all right? And then we are going to go through the threads on Twitter, the Facebook post, and then last but not least, the podcast. Okay, today we have a very interesting topic. Okay, so before we start, I want to go through the reading comprehension. Okay, I am going to go through. Let me see, I have it here. Okay, very good. Okay, we have yeah, we can go through This Is My Family. No. Okay, we have this one here. Okay, perfect. And then we are going to go, I'm just getting everything ready. I just realized that I forgot about the reading. Okay, very good, guys. Now we can start. All right, thank you, teacher. I'm Carolina from Medellin. Diana, welcome to the class. Ok, Carlos, puede hacer un reel. ¿Cuál es la diferencia entre other and another? Carlos, para mañana te lo tengo. You'll have it there for tomorrow, ok? Remember, @el profesor Hernán en YouTube para que puedan ver el material. Come to YouTube, guys. Vengan a YouTube, @el profesor Hernán para que puedan ver el material. Ok, y recuerden, Sonia, welcome. Me encanta cuando leo que son nuevos, pero me encanta más si se suscriben y si le dan like al video para que sigamos creciendo. Me encanta leer que son nuevos porque esa es la idea. Cada uno de ustedes invite a una persona que quiera aprender inglés a la clase. Se pueden conectar desde cualquier parte del mundo y así vamos creciendo. Los que están en el colegio, en la universidad, yo les puedo ayudar a hacer las tareas, les puedo ayudar a resolver inquietudes. Lo único que necesito es que ustedes me digan qué necesitan. Muchos son testigos de que me han escrito, me han pedido, me han hecho solicitudes especiales y siempre les he dado respuesta. El uso de neither and either, esa ya está, Fernanda, pero lo voy a volver a hacer, ¿listo? Entonces, para mañana ya tengo 2 videos. Miren, son 10 videos diarios. Para mañana tengo 2. Other and other, neither and either. Por aquí me dicen que cómo ingreso al grupo de WhatsApp. Dejé el enlace en YouTube en los comentarios o pueden escribirme un correo electrónico al profesorhernan@gmail.com. Okay, guys, so let's start. All right, we are going to go with the reading comprehension first. Okay, so today we have Lisa. All right, so Lisa loves food. She can eat food all day long. For breakfast, she has a lot of milk, a few chopped bananas, and 3 oranges. Her breakfast is more expensive than her dinner. For lunch, she eats a piece of pizza, a bowl of rice, and drinks a bottle of water. Lisa eats chicken, a lot of grapes,
and some salad for dinner. Her dinner is the least expensive meal of the day. Okay, so let's go through the questions. But before we go through the questions, let's listen to the audio. Okay, let's listen to the audio. Lisa loves food. She can eat food all day long. For breakfast, she has lots of milk, a few chopped bananas, and 3 oranges. Her breakfast is more expensive than her dinner. For lunch, she eats a piece of pizza, a bowl of rice, and drinks a bottle of water. Lisa eats chicken, a lot of grapes, and some salad for dinner. Her dinner is the least expensive meal of the day. Okay, very good. I want to give a warm welcome to Luis Fernando from Atlántico, Colombia, and Mara Cardoso from Colombia as well. Okay, so and then we have another new one, Lilia Contreras. I hope you have subscribed. Okay, guys, very good. So let's go back to Lisa. All right, so what does Lisa love? Food, milk, bananas, oranges. What does she love? A ver, I want to read the answer. Type the answer, guys, in the comments so I can read it. And then I'll go and select whatever answer you tell me. Okay? So whatever you've said, whatever your answer is it A, food, B, milk, C, bananas, D, oranges? What is it, guys? Which is the answer? Which? Remember, I have a list, so I can say which. So, okay, very good. Fernanda says it's A. Actually, everybody says it's 8. I am late tonight. No, Danielis, we're just starting. This is the first exercise we're doing. Okay, very good. So it's A. Let's see. Very good, guys. On the ball. Very good. Number 2. Number 2, what does Emily drink for breakfast? Banana smoothie, oranges, water, or milk? What does she drink for breakfast? But why is okay? Yeah. Banana smoothie, orange juice, water, or milk? What would be the answer to number 2? All right. Number 2, Angela says is D. Angela, thank you for writing the number. Thanks very much, Angela. That's it. D, milk. Very good, guys. Very good. Well done. Fantastic. Number 3, how many oranges does she eat? A lot of, a few, 3, many. What's the answer to number 3? Is it A, B, C, or D? What's the answer to number 3? Okay, number 3, Gerardo, Carlos, Pablo, they all say, okay, Pablo says number 3, that's it. And then Carlos, Gerardo, Angela, Beatrice, Mara, Alvaro, and Oscar, they all say it's C. Okay, 3. Very good, guys. Well done. Oh my God, unbelievable. Number 4, what does she eat pizza? When, sorry. When does she eat pizza? Supper. Remember that supper is dinner, lunch, dinner, or breakfast. Supper, it's another way for dinner, like in the afternoon kind of thing. Okay, so, all right. So, Gloria, is that a D? Is that for number 4, Gloria? Carla, you think it's C. Is it number 4? Remember to write the number, guys. Very good, Fernanda. 4B. Okay, and then we have Carlos. He says 4D. I'm gonna have to wait for another one. Gerardo, he says 4B. So I'm gonna go with B. Lunch. Very good, guys. Very good. Lunch. Very good over here in Instagram. On Instagram. Yes. Very good, guys. Okay.
All right, very good. Number 5. Which is her least expensive meal? Which is her least expensive meal? The least expensive meal. All right, so least, remember least is like menos, least. Okay, breakfast, dinner, supper, or lunch. Number 5, guys. Number 5. What would be the answer to number 5? Okay, Elizabeth, thanks for the likes. Thanks for the likes on TikTok, guys. Thanks for the number 1 batch. I'm really happy about that. I am trying to reach 600K on TikTok. So remember to follow me. I am trying to reach 1.5 million on Instagram and 100K on YouTube. So we're getting there, boys. We're getting there. We're nearly there. Okay, Angela, Oscar, and Gerardo, and Carla, they all say it's B. Okay, so let's go with B. Dinner, very good. That's the least expensive, the cheapest. Okay, guys, very good. You guys got 100%. I am going to zoom in so you can see it. All right, it's 100%. Look, your score is 100%. Questions answered correctly first time, 5 out of 5. You have completed the exercise. Okay, very good, guys. Now we're going to read the threads on Twitter. Okay, so this is my Twitter account. Okay, esta es mi cuenta de Twitter. Observen, @ESL Hernán. Ok, ESL como ESL, como English as a Second Language, Hernán, en donde vemos tweets o vemos hilos para enseñar inglés con una forma en la que les va a quedar fácil memorizar. So let's talk about plurals in English. In these 5 tweet threads, I'm going to teach you how to form plurals and give you some examples. Ready? Here we go. So number 1, to form regular plurals in English, we usually add s or es to the end of the words. For example, cat becomes cats and box becomes boxes. Okay, number 2, some words that end in ch, sh, x, or s require es to form the plural. For example, charge becomes charges and fox becomes foxes. Okay, is it clear? Is it clear? ¿Está claro? Is it clear? Number 3, if a word ends in consonant plus y, we usually change the y for I, and then we add es to form the plural. For example, baby becomes babies and city becomes cities. Okay, remember this is my Twitter account @ESL Hernan. Follow me, guys, so you can find all threads. I have like 5 or 6 threads every day. Today we did one. Hicimos un hilo con el Día de la Mujer. Feliz Día de la Mujer. Aprovecho para decirle a todas ustedes. Okay, number 4. Irregular plurals in English don't follow any rules. They don't follow rules. Okay, so you just have to memorize them. For example, child becomes children and tooth becomes teeth. Teeth. Okay, so tooth, 1, teeth, more than 1. Okay, and that's it. With these rules, you'll be able to form plurals correctly in English. Don't forget to practice. Okay, so that's it at ESL Hernan. Okay, para los que tienen Twitter, les recomiendo sigan mi cuenta y así quedamos conectados. Yo pongo el contenido y ustedes ponen el consumo. Simple. Okay, guys, very good. Then we have Facebook.
Who doesn't have Facebook? I'm pretty sure you all have Facebook. We all have Facebook, okay? Todos tenemos Facebook, right? So follow me on my fan page, arroba el profesor Hernán también en Facebook, porque miren el tipo de publicaciones que se encuentran allí. Son muy sencillas para que quede más claro. Vamos a complementar lo de plurales. So today we're going to talk about irregular plurals in English. These are words that don't follow any rules, so you just have to memorize them. Okay, here is a list of the most common plurals: child, children; tooth, teeth; foot, feet, para pies; person, people; mouse, mice; goose, geese; man, men; woman, women; fish, fish. Notice that fish is the same in singular and plural. Observen que pescado, pez, es lo mismo pez que peces. Fish and fish, they're both the same. And then we have sheep and sheep, que quiere decir oveja y ovejas. They're both the same. They don't change, all right? So as you can see, irregular plurals can be tricky, but they're important to know in order to communicate effectively in English. So make sure to memorize these and practice using them correctly. Okay? You just have to memorize them. Notice that on Facebook, we focused only on irregular plurals. On TikTok, we had regular and irregular, but on Facebook, we only had irregular. Okay, so remember to follow me on Facebook at El Profesor Hernán. All right. So now we have here 8 rules. 8 rules for making plurals. Come to YouTube, guys. Arroba el profesor Hernán en YouTube para que puedan observar todo el material que estamos compartiendo. Recuerden que las clases quedan grabadas y que tenemos ya 42 clases en esta lista de reproducción. Esta es la clase número 42 de este curso. ¿Cuántos de ustedes vienen desde hace varias clases y cuántos están empezando hoy? Recuerden suscribirse, dar like y seguirme por acá. So we have 8 rules, okay? Okay, so in the following sections, we will show the 8 rules for making plurals in English. Some rules are easy to apply, but some of them you will need to memorize them. Let's get started. Okay, so simply add the letter S to a noun. For most nouns, the rule is simple. Add the letter S to the end of the word, and that forms the plural version. This happens with common verbs like book, sofa, chair, computer, phone, car, and many others. We have some examples here. I need to buy 4 books for college. Okay? Están guardadas en la lista de reproducción en YouTube, Ángel. En la lista de reproducción en YouTube. ¿Listo? Si quieres me puedes escribir al correo el profesorhernan@gmail.com y te comparto el enlace. I have only driven 2 cars in my whole life. There are 10 chairs in the classroom. Okay? 10 chairs in the classroom, 2 cars, 4 books. Notice that these 3 words, the only thing I'm doing is adding an S. Okay? For some nouns, we add ES to make them plural. If the word ends in letters like S, X, S, X, Z, CH, you add ES to the end to make it plural. The rule is true for words like bus, box, witch, quiz, and brush. For example, in the plural form, they are buses, boxes, witches, quizzes,
and brushes. Here are some of those nouns being used in the examples. I had 5 quizzes in my Spanish class last night. Okay, so notice that a quiz, I'm doubling the Z. Okay, so I have double Z. Okay, then we have, I need only 2 brushes to do my makeup. And both buses are late. I will take the subway to college. Okay, then we have to drop the Y and add IES for nouns like city or lady. Now, if a noun ends in Y, we need to drop the Y and add IES to form the plural. Some words that this rule applies to are baby, city, library, lady, and berry. It's easy. In the plural form, they are babies, cities, libraries, ladies, and berries. Okay, here are some examples, guys. I love babies. How do you feel about them? My favorite American cities are Los Angeles and Miami. Ladies and gentlemen, please take a seat. The show is about to begin. Okay, very good, guys. However, there are some exceptions to this rule for making plurals. If the singular noun ends in Y, but the letter before the Y is a vowel, like A or E, you just need to add an S to make the plural form. This happens in words like boy, play, ray, turkey, monkey, and tray. It's easy, isn't it? Okay, guys, I will see if you have any questions. Okay, very good. Okay, Carla, very good, very good. I am very, very glad to read that. Fish, Carlos, fish is fish. All right, there is a myth about the short I. Some people say that the short I sounds like an A. Okay, I'm going to say this in Spanish, all right? So, Carlos, algunas personas dicen que la I corta suena como una E, pero si vamos a la fonética, al International Phonetic Alphabet, que es lo que rige los sonidos del idioma, la I corta es una I corta. El color rosa, yo digo pink, yo no digo pink. ¿Listo? Entonces con fish pasa lo mismo, fish. Lo que pasa es que cuando pronunciamos la I corta rápido, al ser una I corta, es posible que la podamos escuchar como una E muy suave, pero es una I. ¿Listo? Entonces, pescado, pez se dice fish. Ya, ¿ustedes qué escuchan? Fish. ¿Listo? No estamos diciendo fish, no porque sería una I larga. I, I, y. ¿Listo? Entonces, yo por lo menos, pues yo tengo estudios en lingüística, entonces no estoy de acuerdo con decir que la I suena como una E. Coincido con muchas personas cuando dicen que en la práctica suena como una E, y si entenderlo de esa manera va a ser que para ustedes sea más fácil el proceso, yo lo respeto, pero sí debo hacer la aclaración, pues, desde el punto de vista profesional, ¿ok? All right, so fish. Okay, guys, very good. Let's move on. Yes, I doy clases, el profesor hernan@gmail.com para todo lo que necesiten en cuestión de precios y de productos y demás. Ok, so, por aquí teníamos otra pregunta. I think, okay, no. Okay, very good. That's an irregular. Access is an irregular one. It's an irregular one, Fernanda. Yes, it's an exception. All right. Okay, very good. Okay, guys. So drop the F.
notice the rule number 4. Notice rule number 4, guys. Coming back to this. Drop the F and FE and add VES. For nouns like life or self. Okay? This is another rule for making plurals in English. For nouns that end in F and FE, we need to drop the F and add VES. Some examples are wife, calf, elf, loaf, self. Take a look at the sentence below. He has a good relationship with ex-wives. Wives. I bought 2 leaves of bread yesterday, and we need to take better care of ourselves. All right? So, however, there are some exceptions to these rules. Here are 4 words that do not follow the VES rule. ¿Ok? Entonces, esta regla aplica para estas palabras, pero como todo, tiene unas excepciones. Aquí 4 palabras que no tienen esa misma, no se aplica el mismo parámetro para el plural. Roof, roofs. Belief, beliefs. Chef, chefs. Chief, chiefs. Okay? Does it end in O? You may need to add ES, but not always. When we have a singular noun that ends in O, we simply add ES to make a plural. This is true for words like potato, tomato, mosquito, domino, and hero. Okay? But take a look at the example below. She always makes potatoes for lunch. Or I hate mosquitoes. However, for those words which have a vowel before the O, like OO or IO, we just need to add S. The words zoo and studio are some examples of this rule. Zoos and studios. So if the O has a vowel before, we don't add ES, we just add the S, all right? We don't have to add ES. Okay, very good. If the letter before the O is a consonant, but the word is shortened, it's a shortened version of some other words, such as photo, is a short version of photograph, we simply add S. That's why we say I like taking photos instead of I like taking photos. Okay? Remember, if the word ends in O before a consonant, but is the short version of a different word, then we don't add ES, we just add S. Okay? Number 6, for words ending in US, the plural ends in I. Here is another word for making plural nouns in English. Rule. If a word ends in US, the plural version of the noun will end in I. This is true for words like cactus, focus, and campus. For instance, take a look at the example below. There are many different varieties of cacti, and several famous alumni have agreed to help raise money for the school's restoration fund. All right, so that's another irregular one. Okay? All right, guys, very good. Number 7, these nouns don't change at all. They don't change, they're just irregular. These nouns are different because they don't change at all. Just remember, when you talk about multiples, don't add anything to the end of the words. The only way you can identify them is if you memorize them or if you look at them in context. Okay, I need to listen carefully and identify if the speaker is making reference to plural or singular. Okay, here are some of the words: sheep, deer, fish, moose, shrimp. Okay,
All right, Alexandra, very good. Ya voy a decir para que estemos pendientes de la respuesta, ¿ok? So, how many sheep are there? All right, multiple sheep. I saw a sheep in the field. Single sheep. Okay, how many? Multiple. A sheep, one sheep. All right. And then we have some irregular nouns because sometimes English doesn't follow the rules. Some nouns follow no specific rules when it comes to pluralization. That's why they also need to be memorized. All right. So here are the most common single and plural irregular nouns in English: child, children; man, men; woman, women; goose, geese; person, people; tooth, teeth; foot, feet; mouse, mice. All right, then we have some exercises here. Okay, guys, so the plural of fish. All right, let's do this. The plural of fish, number one. Oh, sorry, Francie, I didn't see your request before. Okay, the plural of fish, number one. Okay, very good, very good. What's the plural of fish? Come to YouTube, vengan a YouTube, los que están por Instagram, por TikTok, @ el profesor Hernán en YouTube. Very good. What would be the plural of fish? Fish, very good. Vamos a ver. So they say fish is fish. How about book? What's the plural of book? Number two. What's the plural of book? Book. What's the plural, guys? Books. Beatrice and Pablo. Thank you. Books. And what's the plural of half? Half. Half. What's the plural there? All right. Very good. Books. Okay. Number three. Half. What's the plural of half? Let me see. Remember the rule about the F? Remember about the F. The halves. Very good, Nancy. Well done. Very good. Amazing. Okay, half. How about knife? Same rule applies. How about knife? No, we're talking about plural. Amy, I don't know. It's half, like first half, second half. Okay, so 2 is the half of 4. Halves, okay. Knives. Very good, Nancy. Very good, very good. Nancy, very good. So this would be knives. How about chair? Chair, very good, Maria. Very good. Very good. Okay, how about chair? What's the plural of chair? I'm sitting on a chair. What's the plural for chair? All right. Yes, very good. Very good. Okay, Francie, notice that we did it already. Beatrice, very good. Chairs. Carlos, very good. Very good. Luis, very good. Chairs. Number 6, what's the plural for couch? Couch. What's the plural for couch? Couch. I have a couch in the living room. Yes, I do. Number 6, couch. We are number 6 already. Couches. Pablo, thank you very much. Couches, according to Pablo. Kiss. Give me a kiss. Today is the Women's Day. Give me a kiss. Well, I'm not a woman, but I'm not a woman. Sorry, not a woman. Woman. But yes. Kiss. Kiss. Kiss.
Wow, Pablo, very good. Pablo, you're flying, boy. Same for Carlos, Luis, Danelis. Very good, very good. So kisses. How about man? Man. What's the plural for man? One man, two. One man, two. We just need to change one letter. Just one letter, guys. All right, man, very good, Carlos. Very good, Nancy. All of you, very good. Man. And the last one, city. What's the plural for city or city? City or city? What would be the plural there? Let me read. Yes. Cities. Kakaroto, you're back. Very good, Kakaroto. Cities. All right, guys, let's check. And look at that. 9 out of 9, guys. Couldn't be better. All right. Very good, guys. Very good. I really appreciate it. Okay, very good. Kakaroto, hello. Ok, guys, very good. Muy bien. Vamos entonces a terminar con el podcast de hoy. Entonces, este es el podcast. Estamos en Spotify. We are on Spotify, Apple Podcast, estamos en iTunes, en Amazon, bueno, en todas las plataformas de audio. Me encuentran así, Hernan's English Classroom. Y como les dije al principio, vamos a encontrar en él píldoras de conocimiento, es decir, episodios de 1 o 2 minutos en los que resuelvo dudas frecuentes y preguntas. Las preguntas más frecuentes en inglés se resuelven en esos 2 minutos. Y ya tenemos también un invitado por semana. El de esta semana es muy bueno porque vamos a hablar sobre herramientas tecnológicas para aprender inglés y una clase larga por semana tipo de estilo radio. Listo, ahí ya conocen todo mi ecosistema de redes. Vamos a escuchar una de las píldoras de conocimiento de hoy. Los que han estado todos los días han visto que todos los días ponemos una diferente. Es la misma estructura todos los días, pero el tema y todo el material de la clase es diferente. Nunca repetimos. ¿Listo? Así que vamos con el de hoy, que es una frase muy común, un idiom, ¿ok? Un modismo. Hoy les quiero hablar sobre una expresión muy común en inglés, get your act together, get your act together. Esta expresión se usa en diferentes situaciones para decirle a alguien que debe ponerse las pilas u organizarse. Vamos a hablar antes de profundizar un poco en el origen de esto. Y es que en el mundo del espectáculo, donde los actores y los artistas debían ensayar y prepararse antes de salir al escenario, si alguien no estaba listo para su presentación, se decía que debía get their act together. Hoy en día, get your act together se usa en diferentes situaciones. Por ejemplo, si un amigo está desorganizado y siempre llega tarde a sus citas, podemos decirle, you need to get your act together and start being more punctual. Necesitas organizarte y llegar a tiempo. También se puede usar en el trabajo, en la escuela, en casa, es decir, en cualquier ambiente. Si alguien no está cumpliendo con sus responsabilidades, adivina cómo le puedes decir, you need to get your act together and start taking care of your duties. Necesitas ponerte las pilas y empezar a hacerte responsable de tus cosas. Es importante mencionar, ojo, get your act together puede sonar un poco rudo o un poco fuerte, así que hay que tener cuidado con quién y cuándo usarla. Pero si la usamos correctamente, puede ser una forma muy efectiva de motivar a alguien. Así que, como siempre, tenemos algunas expresiones similares. Por ejemplo, pull yourself together o shape up. Todas ellas tienen en común la idea de que alguien necesita mejorar su comportamiento o actitud. Otra sería put your things together. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya... Ok, guys, en 2 minutos explico una frase que me habían preguntado a través de varios canales. El otro de hoy es en 2 minutos con 30 segundos explico todo el abecedario desde la A
hasta la Z. Ceci, yes, hace unos días tengo una tos, el invierno está, creíamos que ya estábamos en primavera, pero no, justo esta semana nos cayó una oleada de frío, de hecho hoy estamos con alerta de tormenta de nieve aquí en Irlanda, y bueno, así es muy difícil que se me quite la tos, pero esperemos que se quite pronto. Muy bien, entonces aquí tenemos, miren, van 38 episodios en Spotify, 38 episodios porque todos los días subimos 2. O sea que ya en Spotify ya tenemos suficientes episodios también para que aprendan con esas cápsulas. And that's it, guys. That's it. Everything for today. We don't have anything else. Sería bueno que en Spotify las píldoras de conocimiento fueran más largas, tener en cuenta de pronto conversaciones cotidianas. Carlos, sí, semanalmente hacemos una más larga. Tenemos, semanalmente hacemos conversaciones, semanalmente, es decir, ahí vas a encontrar episodios largos, pero las píldoras son todos los días, se suben 2, y bueno, si las hacemos más largas dejarían de ser píldoras porque la idea es que sean como una cápsula, algo muy breve. Listo, algo muy rápido. Pero sí, hacemos storytelling, invitados todas las semanas, cada semana llega un invitado nuevo y se hace pues obviamente yo entrevisto al invitado, entonces escogemos un tema diferente. Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos a un director de cine y estuvimos hablando sobre cine. Hace 2 semanas tuvimos a un profesor de inglés y estuvimos hablando sobre la programación neurolingüística para aprender inglés. Bueno, cada semana, esta semana, el viernes pasado mañana, vamos a trabajar sobre las herramientas tecnológicas para aprender inglés, ¿cierto? Cómo utilizar todas estas plataformas para aprender inglés y sacar la mayor ventaja. Así que cada semana hacemos un episodio largo y yo también hago una clase larga, así como lo están planteando, conversaciones cotidianas, etcétera. Pero las píldoras de conocimiento sí son solamente preguntas puntuales que se les dificulta mucho entender y nosotros tratamos de simplificarlas y entregarlas a ustedes en 1 o 2 minutos. Ok, guys? Very good, very good. Thank you, Sarah. Eso vamos a hacer también. Very good. Okay, thank you very much from Ireland, from Dublin, al otro lado del mundo en Dublín. Okay, thank you very much. Thank you for the class. It was my first time and loved it. Blueberry, very good. Recuerda suscribirte y activar la campana amarilla todos los días, pero miren, hay algo muy importante que les quiero decir. En esta clase, antes de esta clase, ya tuvimos 4 horas de clase en directo, de nivel 2 y de nivel 1. Así que todo el tiempo estamos subiendo contenido. Ya conocieron todas mis plataformas: Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, Spotify, Pinterest, LinkedIn. Estamos en todas las plataformas, en todas tenemos contenido diferente. Y bueno, sobra decir que hay cientos de miles de creadores que, como yo, están enseñando inglés por redes sociales. Y si ustedes quieren aprender inglés, síganlos a todos. Que los algoritmos solamente les recomienden cosas de inglés para que así puedan llegar al objetivo, y además para que se acostumbren a diferentes pronunciaciones y a diferentes acentos. Guys, los dejo porque son las 3:15 de la mañana. Yo vivo, recuerden, en Europa y bueno, la mayoría de mi audiencia está en América. En América desde el sur hasta el norte, ¿cierto? Me refiero desde Argentina hasta Canadá. Ahí es donde está la mayoría de mi audiencia, entonces tenemos unas horas de diferencia. Pero aquí ya es hora de estar durmiendo. Así que, thank you very much. Nos vemos tomorrow, guys. Tomorrow va a ser en español otra vez. Hoy era en inglés, pero mañana sí va a ser en español. Nos vemos entonces. Thank you very much. Y por aquí también.